Ka wātoro ake rā ko te ngā kau ki te mana nui o te rangi, ki te inui o te rangi, ki te wei inui o te rangi. Me te mai o ake rā oki ki ngā tini aitua, ku ngaro atu ki tua o ngā rangi, aere, oki mai rā. O te anō ki a tātou, te kaupapa tangata, e takatū nei, e ore nei, te mato te wenua, mauri ora ki a tātou katoa. Koia, ko tēnei, ko te waka o te kupu o te uru, e tūake nei, ki te tuku anō i ngā pūrongo i puta mai ai te reo te uru, me te titiro anō rā, ki e te o ngā ngako take, e were rei mai ana. Ki tā tātou nei pūrongo tuatai, kei maro tēnei kōrero i te wakaruru au o te maunga Taranaki, ki tēte o ana uri, koia tēnei ko Dinnie Moeahu. He tangata ngākau nui, he tangata o atu ki te iwi, he tangata ka wakaruru au i te iwi a ki tōna rauaroa. O te anō nā roto i tēnei pūrongo ka ki te i e te o ana mai i roto i ngā tau, me te mea nei koia o ki te o ngā kai tono mō te i tūranga ara te tūranga koromatua ki te roe o ngā motu ki Taranaki, Anei rā te pūrongo. E tangata manaki, e tangata apori, e tangata pukukata e, ko Dinnie Moeahu e. I te pūake a Dinnie i roto i Ngāti Porou a te iwi Māori, ko i anō e kai pakanga kia ora mai te mana taurite ki te tangata. Te raukura o tōna iwi, e titika anei. You get to reflect on life a lot as you get older, and I've been reflecting on the passing of my mum quite a bit. Just recently we had her 1 year anniversary, and you know when you miss a loved one or when a loved one passes, you do reflect a lot, and I reflect a lot. I know that I know how incredibly proud she will be of her son. But it doesn't take away the pain of that loss. Sorry. But what can I do to honour her and her memory? And having 2 children of myself, looking after our beautiful sister who is disabled, that's what I care about. It's the most. And I know she's instilled in her children a lot of granite, a lot of perseverance and a lot of resilience, and she was ruthlessly loyal to whānui. E kota i tau ki muri ka mate tōna waine, engari o nā koranga e ora ana i tōna wānau, ko te au māngea, te wakaiti me te no o tai, e te i mā tāpono nui, i wāngai atu tōna waine, ki aia. I think our whānui out there need to know that my wife and I are former New Zealand modern jive champs. And as a smooth operator on the dance floor myself, I'm also a 2-time Wāri Māori dance-off champ. And I don't like to talk about these accolades, but that's the first thing that comes to mind is how smooth my wife and I are on the dance floor. Ākua ka eke tangarua ka eke panuku a Moeahu, ko te apori o nā oa me tōna wānau, ka eke. Ei tāna a ākua o nā wikitoria, ka kawe oki te muri me te mua. I think people need to understand why they want to step into that space. Obviously for me, I love my community. I love serving. I love looking after people, which is so genuine for us to do. For our next generation, what I've always wanted when I was young was to be inspired by those that you do look up to. And the role modelling is really key to allowing our next generation to see what's possible. And I remember my koro and my kuia always used to say to us, we stand on the shoulders of our tūpuna to cast a vision of hope for our tamariki. Ko ngā kupu a o nā mātua e are ana i roto tonu i aia, ei tāna, ko ia tonu e wai ana i ēnei toʻu
a rātou mā. There's a quote that I recite every day, and it's to do with our rangatahi, and it's to do with my boys. And that quote is, one day your children will stop following your advice and start following your example. Ko te wawata nui a Moeahu, kia tūria ngā paki iwi kaa a o na tūpuna ei uara i nui mo te āpōpō. Rauru Broughton 5th-8th, te reo o te uru. Ka tira e Dinnie tēnei te mihi a kera kia koe karanga mai. Io mai mo tō wānau, mō tamariki, tō kura mai arawa ka tangi atu rā ki tō waene kia rātou mākua mene ki te pō, tahinua rā ki ngā mai mo te iwi. Anei, tangata rongo nui koe mo tō ngā kaupono, me tō o atu ki te iwi. Ngā apu tainua ati rā ki te āpori nui tonu. Kaua i tēnei rangi anake, engari ngā rangi katoa, ngā wiki, ngā marama me ngā tau, kua pauri ake nei. Tēnei ka mi ati rā koe, Dinnie, ka pai tēnei. Ka tika, kia tono ati rā koe, ki tērā o ngā tūranga matua ara ki te Kaunihera. Weno kei te ki te ake rā, kei a koe e te i painga, kei a koe e te i ua, kei a koe te ngākau me te wairua māaki. Ana ei iki, ei āpai ake i tiwi, ara ki wai oranga ke, ki wai oranga ke. Nō reira, kia uita tonu tō rere i te mato o te wenua, tuku nātu rātō, ki runga ki ngā iwi. Kei wea mai tēnei mea te manu kura. Ko ia rā tērā te kura, ko ia rā tērā ko te manu, ana ko ia rā tēnei ko te pūrongo te waia ke nei, mo tērā o ngā tākaro matua nui, ko te poi tarawiti. Tērā ia e te i o ngā manu, kua toia mai ai, i mai a manu kura tonu, mai i tērā kōanga, ware, ana aia kia tūria ko te tū, ki runga i te papa kina ara koia mo te poi tuku, mo te poi rewa o te anō mo te poi kōkiri. Me pērā rā taku waka Māori ake, kāti kia tauri ake tātou ki te pūrongo. E mārake raki ana te kite i tō rātou ngākau whakapuke, tō rātou manawa piarau, me tō rātou pūkeketanga. We all worked really hard to get to a level where we can play netball for Māori netball. Great to be there. It's a cool bunch of girls. Love my coaches, obviously been around Renee, and she's just a great coach to have. I'd say I learnt majority of my knowledge from her. Koe nei te take kua whiriwhiria kia toko whā ngā kai tākoro no te manukura mo te kapa poi tarawhiti Māori āmotu mō ngā kura tuarua. Look, it's massive. I think for all of them who have been selected in the team has been a major credit to the way that they've worked and showcased their talents throughout the AMNOL tournament this year and in previous years, and obviously with COVID being having such a huge impact on them not being able to play, being able to get this opportunity has been absolutely awesome, and for them to, all the girls to be selected this year, it's been a massive privilege for all of them and for us to be back involved. I oi anō, ko Maia Mani, kei te pai whanake, e tino toa e pii ake ana. I think for Maia, her tenacious attitude and her competitiveness is her point of difference, and I think for her being able to, we were super privileged to have her a part of our kaupapa this year, and since the time she's arrived to now, her growth in that space has been huge, and I think I like that about Maia is that competitiveness, and she never gives up. So, you know, to be named as a travelling reserve, you never know what happens. We're one injury away, we're one COVID case away from needing a replacement. So having her in the mix and a part of the rest of the campaign and camps is super important, and I know she'll take the opportunity if given it. She's real motivational, so she pushes us to our limits where sometimes we want to give up, don't want to continue for them, but she's always got our backs to make sure that we can get to the best we can. We actually have met a few times for camps, and yeah, she really pushes us
inspires us too. We've done heaps of outside of netball stuff about Māori culture and stuff. So yeah, it's really inspiring, pushes us good. Ākoa e mō i o te whānui tiana a Manukura mō te kounga o ngā kaiaka e waka ira tonu te Auria Māori. Cup up in the morning, singing as a whole school, being able to do a mihi, just the little things, knowing our pepeha, it's cool to just have that touch with our culture. Ka re kore kei te whaia e maia, te pai tawhiti kia eke ai ia ki te kapa amotu. Next year I want to aim to be one of the starting 7 or the 12 in the squad, so I'll be training hard in the off season with my school and in the holidays, so yep. Whaia te piro teitei taitama ine mā, iriwere rerikura, te reo o te uru. Ai we rā ka tiku atu ai au aku mihi tēnei wā. Ana, tō koutou koi, tō koutou pū ioio, tō koutou pakari, tō koutou māia. Ki te wai atu i te uarai o tēnei o ngā tino tākaro ko koutou rā tērā. Ka tika ki arāke, kia maiangi, kia topa, kia rere, ara ko ngā manu o manukura, tā te mea he manu te aere, he manu te tū, te koi o te manu, te marama o te manu, te hunukunuku o te manu, te re aere o te manu. E rā āhuatanga katoa, ana kaputa, ka wana mai a koutou, ana i roto i tēnei taumata tākaro. Nore ki angi tūtanu e te manu, topa ia, te hatea. Kei te oki a kauatu rā ki roto i te rio te roe o Taranaki i tēnei wā, kia Toi Foundation, o te ano ki tēnei o ngā ratonga, tau tiaki, ana i ngā kaupapa a te hāpori, me te o ngā kaupapa a te iwi nui. O te ano ko te pautama, tēnei te kōrero tiaki nei i roto i tēnei pūrongo, me ona ua, ai au atu i ngā tini puna, i ngā tini rōpū, ka wai atu rā i ngā ua take noroto mai i tēnei kaupapa o pautama kāti, kei te pūrongo te roa ngātu o ngā wakamarama. Ko Toi Foundation te pau ere i te kaupapa, Toi Foundation Pautama Program, e waka i tā i ngā rautaki waka aere, a tēnā kaupapa, E toi tū ana, te kaupapa e. What we're doing here today, it's a project called Pautama. So it's about bringing organisations together that we work with. We've been working with them for a number of years. We consider them to be true partnerships. So we're walking alongside each other and working together to help support that organisation to achieve everything that they can. We believe that they're organisations that can have a real strategic impact on our community and help to look at intergenerational change. Ko Toi Foundation Pautama Pilot Program e aro nui ana ki te waka wana ke ake i ngā kaupapa me a rātou mā ere rautaki. Ko ngā kaupapa pēnei me te mātauranga, pāpā o, auora, me te i atu, ko aro mai ki tēnei kaupapa. Tautoko ana mātou i te Toi Foundation. So at the moment we are helping Toi Foundation think about how do you strategically fund community organisations a little bit differently, and how can you invest in a community that builds resilience and allows people to connect in a different way. I kōkiri a Ernest and Young Tai Limited i tōna kaupapa Waianga Rautaki, Waianga Raupapa, ki raro i a Toi Foundation. Hei tā rūwhiu, ko te tautoko i ngā kaupapa nei, kia eke. The Pautama program just gave us the chance to be able to look forward and look out into the future. So that's helped us develop a plan that'll take us through to 2040. Immediately we've got some goals to just get the organisation ready, so that with the health reforms that are here and the new opportunities that go with it, it's just been a really fantastic opportunity for us.
Ko tui ora tētei o ngā kaupapa kua piritai ki te ara o Pautama, e ai kia wano, ko te aronga matua mo te kaupapa nei, kia ro waka mua te kaupapa me te waianga i tētei māere mo ngā tau kei te eke mai. I think one of the pivotal moments for Toi Foundation was we implemented a working in partnership with Māori strategy, and from there that evolved into implementation of our rangatira strategy, and we really worked with iwi, whānau hapu in developing that, and what's important for Taranaki Māori communities, what are we striving collectively towards, and then how can Toi Foundation support that movement and collective action. E ai kia wanoa i rongo i te ekenga o te kaupapa o Toi i roto i ngā kaupapa nei. Ka mutu i te wā i mai tai ki ngā kaupapa a iwi, apu me ngā wānau maa. I think what's really exciting about the Potama initiative is it's a different way of funding a network of providers, and so there's opportunities for collective impact, but there's also the space and time for people to think about their organisations a lot more strategically and have a look at what they need to get out of the Potama pilot for them so that they can better cater for or better support whānau and communities. Ko te manako nui a rūwhiu mo te kāui nei, kia wai mō i o tanga rātau mā te kaupapa Pautama, kia pua wai a rātau ake kaupapa. Rauru Broughton 5th-8th, te reo o te uru. Ia te tai o te tau, ana ki te hi te tai o te tau, ko te tau onuku, ko te tau o rangi, ko ia rā tēnei e ki te ake ana i ngā rau uru uru. Ka awi nātu maroto i tēnei kaupapa, mō ngā take mātauranga, ngā take auora, wea no ngā take a te āpuri, ana ka no o mai tēnei ko te Pautama tonu, ei arai, o ki anō ei amo, ana ia koutou ngā tira, ngā karanga tira, ana ka aere ake rā, ki te wai ua, ki te wai oranga, ana i tēnei o ngā kaupapa kātika. Me te mārama, ko ia tērā ko te ara Pautama e au ana mai te papa ki te rangi. Ki te wāia ko tērā wakaro take, ana ka puta, ka ora, ki te whai iao, ki te ao marama. Kua pū ia mai au e wai e te au. Ki wea, ki te rohe o rangi tāne, mo te o ki anō kei te tū ngā whakatatai rānei, ara o ngā kaitono ki te Kaunihera o te rohe o rangi tāne. Engari, ko tēnei o ngā pūrongo kē, e aro atu ana ki te tokorua uri Māori, ara kua uru atu ki te Wāri Māori tonu o te rohe o rangi tāne. Aneina, te pūrongo. Ko ngā uri o rangitāne o Manu Arataki, a Roly Fitzgerald, rāua ko Deb Marshall-lobb, ko rāua hoki ko ngā Kaunihera hou o te pūao Wāri Māori ki te Kaunihera o te papa i oia. He tino meharo tēnei he tima. No te mea, te whaihua o tō tātou te iwi Māori o te hāpori, te nuinga o te mahanga o te kaupapa mui a māua ko Debbie. No rei tino meharo a māua i tēnei mahi. Ko tōku whakaro o te pō, te tuatahi, kia maumahara tonu kia rātou, koro Sam Mihari, whai Wana Davis, me te māma Debbie, Yvonne Marshall. No te mea, ko tērā kia tau ai, i runga iau, māua. We have a really special relationship in that we are not only kin through being rangitane, but we also have the notion of tungane, brother, tuahine, sister relationship, and I acknowledge, like he does, those who have gone before us.
Ko rāua ka whiwhi ki ngā tūranga kai Kaunihera o te pūao Wāri Māori, hei te pōti whānui e ke maina hei te marama o whiringa ānuku, ka mutu, ko rāua anake ko ngā kaitono i tonoa ki te tūranga i roto i te wā tika. It's a huge honour and a privilege. Scary, but it keeps it real, keeps it real. And we had a meeting this afternoon, we don't actually probably have a full understanding of what lies ahead of us in the coming weeks, because neither of us have a council background, but we do have a whānau background. We know all the kōrero, we know all the mamai, we know all the hurts. So we're both looking for opportunities to advance our whānau and the wider community. And that's why I said, we're not relieving our colleague councillors from their responsibility to Māori as well. So. And it's pretty exciting times, isn't it? To have Te Pūao Ward and 2 positions that are made available for Māori to have genuine representation and to contribute and sit at the table to make decisions about our city and the community is a privilege and an honour, and something that's not lost on us. I tū ngā tahi rāua ki te kaupapa a Te Kaunihera e kia nei Meet the Candidates Night. I tū ki te whare whakaari o Globe i te papai oia. Iu mere katoa te whakaminenga i o rāua whakautu ki ngā pātai i pātai hia e te whakaminenga kia rāua. I mean, aspirations for Māori, when you talk to Māori, we all have the same aspirations, to live well, live happy, make sure our tamariki are cared for and looked after. Make sure our pakeke are cared for and looked after, and I think that's just intrinsic of all of our Māori communities around the motu. We get bumped here and there with systems and policies and procedures, and we even get bumped with people that look down on us, but it's nothing new to us really. What we do really, really well is we know how to come together. We know how to tautoko whānau, and all of that other raru just seems to dissipate and go away. He whiaokotanga nui, he mātauranga nui tō rāua, ka kawea e rāua ki runga i Te Kaunihera. He manawa nui tō rāua ki te kōkiri whakamua i ngā take nui a ngai Māori o tira ngā hapuri katoa o te papai oia. Will last the whole 3 years would be a good start. But as I said on stage, for Debbie and I, we just want to know that we were able to contribute. That's probably the top priority for us, to be able to contribute for the well-being of our whānau. And that's obviously. We understand that on our journey, we're going to be required to extend our manaakitanga to our non-Māori councillor colleagues as well, because they're going to need a bit of a hand and to understand who we are and how we roll, and what are the important things for whānau, which might look different to them from their worldview. I roto i ngā marama e ke mai ana, ka ako haere rāua i ngā tikanga me ngā whakahaeretanga o Te Kaunihera, tai atu ki ngā take nui ke te tēpū kōrero o Te Kaunihera i tēnei wā tonu. Te mehemi te reo o te uru. Ka tia ke Roly, kōrua ko Debbie, ke nara kōrua. Kōrua te aria ke nei te kawaura o te ao Māori, kōrua te aria ke nei te tikanga o te ao Māori, kōrua te aria ke nei me te iwi kaimuri. Ia kōrua. Ko ia rā tēnei ko kōrua ka noho rā i tērā taumata, hei māngai, o te anō hei māngai kōrero, ma te iwi, te tuku atu i ngā ua o te iwi, ki roto i te Kaunihera tonu. Ko ia tēnā, ko te matu taketake rawa o te Wāri Māori. No reira kōrua rā, te kite ake nei, te rongo ake nei, ia kōrua i tērā ui, tūtakitaki ai, ngā kai tono, ko ia rā tēnei. Ko ia rā tēnei, ko tau ki te wā, rā ka mā kōrua anō, e kawe atu i te ao Māori, ki roto i tērā wā i ara ki te Kaunihera. E ae kōrero i tuātua o tērā, engari, nei nā te kōrero hei waka tau ki ngā ia kōrua, kia tau ko ngā manaakitanga, kia putai ko ngā ua, ko ngā painga, ko ngā rawanga, hei oranga mo te iwi, kōkiri, wakamua.
Ka tia wi kona e te wi koe ia rā tēnā ko ngā pūrongo i puta mai ai te reo te uru. Me te mea nei e tātai mā kā tika kia mi i atu ki ia te kai kōrero, ki ia te kai wakapuaki i ngā kōrero ana kia mātau o te reo te uru o te ano o te kupu o te uru nei. Ki kakamo tonu rā tātou ki te mātakitaki me te tautoko i ngā pūrongo katoa ana ka puta wererei atu rā ki te ao. Well, no, kura i māku. Ka tau tonu ngā manaakitanga ki runga i a koutou katoa e te iwi ki runga o ki a koutou e te māngai pāo, e tautoko mai nei, Ko ngā kupu e nei, i ara mai te ngā kautapatai o te reuirirangi o te korimako, o te reuirirangi o whānui, o te reuirirangi o rangi tāne. Kia taupai mai te mauri ki runga i a koutou, hui e tai ki e.